Queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde hermosa 1470, 96.9 FM, caféconlecheradio.com, Facebook Live también. Y tenemos el día de hoy con nosotros al orador motivacional, el juez retirado, LaMon. Y nos va a hablar del mes de mayo, que es el mes de apreciación de los maestros. Good morning. Good morning. How are you? I am fine, and you? I am doing well. Very happy this morning. How come? Because it's morning. It's a new day. I thought that you were going to say because I am on Café con Leche, but no. Oh, okay. Because I'm on Café con Leche. Oh, I'm so glad. I'm so glad. I am happy too that I am in Café con Leche. Okay, what topic do we have for today? We're going to talk about appreciating teachers. We had a wonderful interview with Dr. Goins about the Lancaster School District. And, it's so important for us to recognize the value that teachers offer in our communities, but also in our individual lives. Dice que escuchó la entrevista con el doctor Goins. Dice que le da mucho gusto y que de veras el mes de mayo es el mes de apreciar a los maestros y tenemos que darle valor a lo que ellos hacen, no solamente por la comunidad, pero también a nivel individual. You can continue now, please. Teachers have a lot of power. They have a lot of impact on our lives. I can think about the time, for example, when I was in the third grade, I had already had an accident that caused me to lose my sight. But at that time, I was able to read large print. And my teacher, Miss Summers, recognized the possibility that I would lose all of my sight. And she thought, if he loses all his sight, he's got to be able to communicate. And of course, we're talking way back in the early 60s, the way he would communicate would be by typing. I'd have to type because I wouldn't be able to write. So in the third grade, she taught me how to use a typewriter so that I could type. That is good. Okay, let me translate before I forget. Dice, nos está hablando de cómo a él individualmente le impactó su vida una maestra de tercer grado. Dice, cuando estaba yo en tercer grado ya había tenido el accidente que me hizo que perdiera la vista. Todavía en ese momento podía yo leer letras bastante grandes. Y mi maestra, que era la señorita Sommer, ella vio la posibilidad de que yo pudiera perder toda mi habilidad, toda mi vista. Y así es que estamos hablando de los años 60, en los principios de los años 60. Así es que ella se tomó la tarea de enseñarle a escribir en una máquina en tercer año, porque ella veía la posibilidad de que él perdiera totalmente su vista y le estaba dando las herramientas. Did he do that only with you, or were there other children in the same situation, or she made an special effort for you? Well, she actually did that. It wasn't part of her assignment. She actually taught me and a guy named Michael. Michael and I both. She taught us how to use the typewriter, and it was during a lunch period. So she took the lunch period. She said, "Come to my room in the last 15 minutes of the lunch period, and I'll teach you how to use the typewriter." So that's what she did. That was back in about 1960. So we're talking now, how many years later? 61 years later. How many? 60, no? 61 years later, I'm still using that skill that she taught me. And you still you still remember her name and think about her? Absolutely. That's one way of showing appreciation is you remember
the teacher, remember them by name and what they did for you. My skill typing, I had to use it. I did, in fact, eventually lose my sight just a couple of years after that. And so going to junior high and high school, I had to type my assignments. When I was at Yale, I had to type my assignments and turn them in to the teacher. In law school, I had to type. And of course, now we're using computers. A lot of the young people don't know what a typewriter is, but now we're using the keyboard on the computer. But I'm very efficient at the keyboard on the computer because of what Miss Summers taught me way back in 1960. Dice que esta maestra lo hizo con él y con otro niño que se llamaba Michael. Los invitaba después 15 minutos antes de que terminara su hora de lunch para enseñarles a cómo usar la máquina de escribir. Dice, y esto no estaba dentro de su descripción del trabajo que tenía que hacer. Ella lo hacía voluntariamente y nos ponía ahí. Dice, y estoy hablando de los años 1960. Dice, así es que han pasado 61 años y todavía tengo la habilidad de usar lo que ella me enseñó. Y no solo eso, todavía también me acuerdo de su nombre y de todo lo que hizo por nosotros. Ella sabía que yo iba a necesitar eso y dice, y muy pocos años después perdí totalmente la vista. Así es que eso me sirvió increíblemente y lo usé cuando estaba yo en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Siempre ha sido, y ahora que nos vemos con una, dice, a lo mejor muchos no saben qué es una máquina de escribir, pero ahora que estoy en la computadora, tengo la habilidad perfectamente de conocer el tablero gracias a la maestra Sommer. Así es que qué bonito. That was a really nice story. Yeah, and you know, teachers, as I said, have this great impact. You can be hired, a teacher can be hired to teach history. But in that history class, they might say one little thing, maybe not directly related to history, that will last with a student for a lifetime. Maybe they'll say something that inspires that student to go into politics. Maybe they'll say something that inspires that student not to quit. So the impact that they have is tremendous. In my high school, I had a Spanish teacher named Mr. Wright. And Mr. Wright taught Spanish, of course, but sometimes he would, I remember once he said, Senores, let me talk to you about how to treat a lady. And he spent the class time talking to the guys about proper conduct with the girls in the class. Those things can be very impactful, and as I said, last for a lifetime. And did you learn something about it? I did. Okay, very good. Dice, a veces dice, los maestros enseñan cosas que no son relativas a su materia, pero que hacen algún comentario que impacta la vida de los estudiantes, ya sea para hacerlos que vayan por determinada carrera, para que escojan, por ejemplo, la política, para que no renuncien a la escuela. Y no era algo de la materia específicamente, era un comentario que ellos hicieron para informar o motivar a los estudiantes, lo que hizo que se quedaran en la escuela sin renunciar. Dice, por ejemplo, yo tenía un maestro de español que nos enseñaba y dice, y un día se tomó el tiempo para darnos la clase en español, pero para enseñarnos cómo debemos de tratar o cómo deberíamos de tratar a una mujer, a una dama, dice. Así es que eso, pues, aunque era parte de la clase de español, fue una buena enseñanza. Le pregunté si aprendió, dijo que absolutamente. Okay, you can continue now, please. In our society, we recognize and honor people who go into law enforcement. We recognize firefighters, people who are emergency technicians, people who go into the military. I think teachers have a greater impact. It is possible for you to go throughout life and never have an encounter with a fireman. But you cannot go throughout life without
having a connection with a teacher. So I think it's very important that we recognize and show our appreciation for teachers. We may not see the full effect of what they've done until later on in life. So even today, it is important to take a moment and send a note and say thank you to a teacher, your math teacher, your history teacher, or your child's second grade teacher, whatever it is. Say thank you for the teacher, your appreciation for what they do. Nos dice Diana LaMon, dice, en nuestra sociedad reconocemos y honramos, por ejemplo, a las personas que están trabajando para el enforzamiento de la ley, como los sheriffs, los de CHP, a los bomberos, a los que trabajan en estos como técnicos de emergencia, de respuesta de emergencia, a los militares, a todos ellos, pero dice, yo creo que no hay nadie que tenga un impacto tan grande como los maestros, porque ellos, dice, siempre están en nuestras vidas y van a impactar nuestras vidas. Así es que yo les recomiendo o les sugiero que le den un reconocimiento a sus maestros, les muestren apreciación con una pequeña nota que diga gracias, ya sea a sus propios maestros que le enseñaron algo, que le dejó una huella, o a los maestros de sus niños también pueden hacer, y hay que expresar nuestro agradecimiento por su gran labor. Good. We have a few minutes, please. You can continue. So whenever we have the opportunity to recognize teachers, you can and should. You know, sometimes a teacher might not say a nice thing. I had a teacher that criticized me in the 11th grade, but because of her criticism, it inspired me. She told me I had a lousy vocabulary. Now, what did that inspire me to do? It inspired me to build my vocabulary. I started doing word games, word puzzles, Scrabble, crossword, reading the dictionary just to build my vocabulary. So an impact from a teacher can come in different forms. So we should show our appreciation for them. Very good. Dice que debemos de verdad de reconocer a los maestros en general, mandarles una nota de agradecimiento, porque ellos realmente impactan nuestra vida. Dice, por ejemplo, hay maestros que te impactan de manera diferente, pero que de todos modos te hacen mejorar. Dice, por ejemplo, yo tenía una maestra que me decía que tenía un vocabulario muy deficiente. Gracias a eso, pues me puse a estudiar un montón de cosas, a leer diccionarios, a jugar crucigramas y todo, para que yo pudiera incrementar mi vocabulario. Dice, gracias a ello tengo un excelente vocabulario ahora. Dice, no todos los maestros te van a impactar de la misma manera, pero los maestros te van a ayudar a que salgas adelante. Así es que a mandar una nota de reconocimiento. Do you know they used to give an apple to the teacher, but they don't want to eat apples anymore, or what? Yeah, they say, well, you could give them an apple, but they probably want it to be an electronic one. Yeah, that for sure. It's too expensive. Bueno, estamos hablando de las manzanas que antes se daban, pero dice Dana, de seguro ahora van a querer un Apple electrónica, o sea, un teléfono, un aditamento de los de la marca Apple en lugar de la manzana habitual. Okay, do you know we have to go, my friend, but I promise that I will become better with the time very soon, okay? Very good. Have a great day. Hasta la vista. Adiós, amigo. Thank you very much. Nos vamos, amigos. Gracias por todo.